So this is 2019 part 2, question number 6 on SDLC. 2019 දෙක කොටස 6 වෙනි ප්‍රශ්නය පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය පිළිබඳව. There's a table and we have to match the missing labels in the list given. අපිට දීලා තියෙන වගුවේ හිස්තැන් වලට අදාළව ලයිස්ට්ෙන් තෝරන්න තියෙන්නේ. The first one is identification of requirements. That means A, activity we need to identify from the list. So we have coding the solution, designing the solution, integration testing, interviewing, and maintenance of the system. So we know that here, right, A, the value should be S, isn't it? Interviewing, identification of requirement. අපි වැළුවත් අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම යටතේ අපි කතා කරා විවිධ උපක්‍රම ඒකට අදාළව මේකේ ගැළපෙන එක තියෙන සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම. ඒ නිසා Aට S කියන එක තමයි උත්තරය. So we have to use A to S. Right. So far I got actually 2 answers. So Janani is correct. Pramudi also correct. So let's move to the B. The second step, the stage that is B, what we do is designing the interface, right? Design the interface. So that means we have to identify what the second step is: coding the solution, designing the solution, integration testing, interviewing, maintenance. So we know that it should be the design in the solution. So that means B should be Q. දෙවෙනි පියවරේදී අපි විසඳුම නිර්මාණය කිරීම තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ B ට Q කියන එක එන්න ඕනේ. Right. Third step. So in the third step, we have to the activities right in the computer program. So after designing the system, what is the next one? Right? Is it coding or is it integration testing? Is it maintenance? So it should be coding the solution. So C, we have to have key. දැන් තුන්වෙනි එක ගත්තාම ක්‍රියාකාරකම තියෙන ක්‍රම ලේඛනය කිරීම කියලා. ඒතර මුලදී අපි කතා කරා විසඳුම නිර්මාණය කරා කියලා. එහෙනම් අපිට තෝරගන්න තියෙනවා ඊළඟ පියවර මොකද්ද? විසඳුම කේතනය කිරීමද? සමස්ත පරීක්ෂා කිරීමද? එහෙම නැත්නම් නඩත්තුවද කියන එක. මෙතනදී එන්න ඕනේ පොතේ විසඳුම කේතනය කිරීම, ඒ කියන්නේ P. Then next step is testing and debugging. So what happens during this phase? That's what we need to identify. Now we are left with 2. That means integration testing and maintenance of the system. It's easy. So this could be R. So D should be R. ඊළඟ කලීසි පුතේ පරීක්ෂාව සහ දෝෂියවත් කිරීම කියන පියවරේදී මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. උත්තර දෙක ඉතුරු වෙලා තියෙන සමස්ත පරීක්ෂාව සහ නඩත්තු කිරීම පරීක්ෂා කියන එකම තියෙන වචනේ. ඒ නිසා D වලට එන්න ඕනේ R කියන එක. Last one, right? What is left is maintenance the system. That's the last step. So that means T. අන්තිමට ඉතුරුලා තියෙන පද්ධති නඩත්තු කිරීම. ඒතර නව ගුණාංග පද්ධතියට කරනවායි කියන එක තමයි මේකෙදි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ. So it should be T. So not that difficult. It's a direct question, 1-to-1, right? If you have went through the note carefully, this won't be that difficult. Right? මේක කෙලින් අහ ප්‍රශ්නයක් පුතේ හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න අපි තියරි වලට ඉගෙන ගත්තදී ඒ විදිහටම අහලා තියෙන පොඩ්ඩක්වත් කල්පනා කරන දෙයක් නෑ. Right. So let's look at the second part of this. The bookshop in your school operates within the computer-based information system.
when a student goes to buy stationery, the clerk enters the item code and quantity of each item the students wants to buy. The system then calculates the total cost of each item and the total bill value. Then the system displays the final bill on the screen and prints it. Using the above scenario, answer the first following questions. Write down the input, process, and the output. So this question is also direct. It's about the information system. So any information system, you should be able to identify what are the inputs, what are the processes, and what are the outputs. So I hope everyone will answer for this question in the chat. Right. ඔබ පාසලේ පොත්හල පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් ඇසුරෙන් ක්‍රියාත්මක වේ. සිසුවෙකු ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී ලිපිකරු විසින් සිසුවා මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන එක් එක් අයිතමේ අයිතම කීර්තිය හා ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අනතුරුව පද්ධතිය මගින් එක් එක් අයිතමේ මුළු පරිවැය හා සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කරනු ලැබේ. ඉන්පසු පද්ධතිය මගින් අවසන් බිල්පත තිරය මත පෙන්වා මුද්‍රණය කරනු ලැබේ. ඉහත සංසිද්ධිය ඇසුරින් පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න ආදානයක් සැකසීමක් සහ ප්‍රතිදානයක් ලියා දක්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. නම් ඕනම අපි පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් ගත්තාම පුතේ මේ කොටස් තුන අපි කියනවා මේවා මූලික සංඝටක කියලා. මේ සංඝටක තුන අපිට දකින්න පුළුවන් ආදානය, ප්‍රතිදානය සහ සැකැස්ම කියන එක. ඒ නිසා මේ දීලා තියෙන සංසිද්ධියට අදාළව පුතාලට තියෙන්නේ අඳුරගන්න මොකද්ද මේකේ ආදානයක්, මොකද්ද මේකේ process එකක්, මොකද්ද මේකේ output එකක් කියන එක. So let's start with the input. Can you type and send me the input in this information system? මට ආදානයක් පොතේ type කරලා එවන්න. Yes, Janini said correct answer. You don't have to say enter. The remaining one will be the answer, Janani. Good. How about the others? Yes, Prabhuti gave the all possible answers. Yes, both answers are correct. Right. Inputs. So what are the inputs? Now, if we look at here, when a student goes to buy stationery, the clerk enters what? You can see it from here, right? Item code and then the quantity. It says enters. So that means input, right? You can easily identifiable this one. So without any effort, you should be able to identify item kete saha pramani. So these are the inputs adana. Right. Can you identify the processes? What are the processes? Yes, Pramudi good, Janani good. Identify the processes. So we need to identify what are the processes. Right? What are the processes here? Yes.
So let's look at this. The system then calculates the total cost for each item. So one thing is the total cost for each item. So it's a process, right? You are calculating total cost for each item. Then the total bill value, you are calculating the total bill value. Item A, එක් item A මුල් පිරිවැය ඊළඟට සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය මේ දෙකම ගණනය කරනු ලැබේ කියලාම තියෙනවා. So that means you are processing this. Very important. Last one, let's look at the outputs. Yes, what are the outputs? For the previous answers, actually it should be calculate the total cost. Calculate the total cost for each item. That is the first answer. Calculate the total bill value. It's the second answer. එක් item මුළු පිරිවැය ගණනය කිරීම සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කිරීම. They are the processors. අපි මෙහෙමයි ලියවෙන්න ඕන. Then the output. Yes, what are the output? Yes. What are the outputs? Yes, total bill is one of the outputs. The total cost for each item is another output. Yes, I told you previously it should be calculate the total cost for each item. And then here, right, it's just the total cost for each item. Calculation is the process. And then you have final bill. Right? ප්‍රතිදාන ගත්තොත් අපිට මේ එක් අයිතමේ මුළු පිරිවැය කියන එක ගන්න පුළුවන්. මම කියව කලින් පියවරේ දෙන්න ඕන එක එක් අයිතමේ මුළු පිරිවැය ගණනය කිරීම කියන. ඊළඟ සමස්ත බිල. ඒකත් එන්න ඕන. සමස්ත බිලේ පිරිවැය කියන එකත් එන්න. ඊට අමතර වෙනවා අවසන් බිල්පත්. මෙන්න මේවා ප්‍රතිදාන විදියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Right. Let's move to the next one. Identify the correct term for the given label list P to T for each of the following scenarios. Label A to D. Write down the scenario label and the matching term label. AD that label මගින් පෙන්වා දී සංසිද්ධි සඳහා නිවැරදි පද පහත PT තෙක් label කර ඇති ලයිස්ට් එක හඳුනා ගන්න. එක් සංදි label හා ඊට අදාළ පද label දක්වන්න කියලා තියෙනවා. Right? Can you read and see what are A, B, C, D, and then what is matching values from the list?
Right. A, Sunil is developing a library management system and told the teacher that she will not be able to use any part of the system until the entire system is fully developed. Sunil පුස්තකාල කර්මනාකර පද්ධතිය සංවර්ධනය කරමින් සිටි සමස්ත පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් සංවර්ධනය කරනතුරු එහි කිසිම කොටසක් ගුරුතුමියට භාවිත කිරීමට නොහැකි වුණේතයි ඔහු ඇයට පවසයි. සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකම් මේක බලන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ කතාවට සම්බන්ධ ඒ අදාළ දේ මොකද්ද ලයිස්තුවේ. So that's what we need to identify. Pramudhi, Janani, good. I got the answers from Pramudhi and Janani. How about the others? මේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍ර ගැන කතා කරද්දී එක්තරගදී කතා කරා ඒ ක්‍රමයෙන් පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේදී එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවරලා තමයි ඊළඟට යන්නේ කියලා. එතකොට මුළු පද්ධතිය පෙන්වන්න yes. So that means, is it related to direct deployment, iterative software development, phase deployment, pilot deployment, waterfall model? Oh, සමස්ත පද්ධතියම සම්පූර්ණ ඉවර කරනකම් පාවිච්චි කරන්න බෑ කියනවා නම් මේක අදාළ වෙන්නේ මොකේද? ඍජු පිහිටවීමටද, පුනර්කරන උදුකාංග සංවර්ධනයටද, අධියරමයේ පිහිටවීමද, නියමමය පිහිටවීමද, දියැලි ආකෘතියද? ඔව්. අපි කතා කරා දියැලි ආකෘතියේදී පළවෙනි පියවර එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වූ පසු තමයි ඊළඟ පියවර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒතර පද්ධතිය අපිට දකින්න ලැබෙන නිර්මාණය අවසන් වෙන්නේ මේ පියවර සියල්ලම එකට සිද්ධ වුණා. ඒක තමයි අපිට ඒ වලින් කියන්නේ. එහෙනම් for A we have to put T, isn't it? Right? A to T. Got the answers from Pramudhi and Janani. Good. Right, let's look at B. After completion of small information system for a school canteen, Asma decided to stop the existing system and operate the new system. Right? After completion of small information system for the school canteen, Asma decided to stop the existing system and operate the new system. පාසල් භෝජනාගාරයේ කුඩා තොරතුරු පද්ධතියක් සාධාරණීම කළ පසු එය දැනට පවතින පද්ධතිය නවතා දමා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අස්මා තීරණය කළාය. Yes. So that means D is what? It's about deployment, right? So we have to decide whether it's a direct deployment, whether it's a phase deployment, whether it's a pilot deployment. මේ පිහිටුවීම ගැන කියන්නේ ඒ කියන්නේ නිර්මාණය කළ ඉවරලා මේක පිහිටවන්න යනවා කියන අදහස. ඍජු පිහිටුවීමද, අධීරමය පිහිටුවීමද, නියමමය පිහිටුවීමද? මේක තමයි අපිට තීරණය කරන්න තියෙන්නේ. ඔව්. මොකක්ද දෙන්න ඕන උත්තරේ? Yes, exactly. Right? After complete small, this is a small, right? And then you are going to fully stop the old one, start with the new one. We said this is we call direct, right? So direct implementation. අපි කියන ඍජු පිහිටුවීම කියන්නේ. අපිට විශ්වාසයක් තියෙනවා නව පද්ධතිය 100%ක්ම ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව, then we should go for direct deployment. මේ ඍජු පිහිටුවීමට අපිට යන්න වෙනවා. See, after monitoring the new student information system initially introduced to grade 6 classes, the principal plans to introduce the system to the other classes of the school. හය ශ්‍රේණියේ පන්ති වල මුලින් හඳුන්වලා දීලා
අනතුරු අනෙක් පාසල් පන්ති වලට හඳුන්වා දීමට විදුහල්පතිතුමා සැලසුම් කරයි. right. එක කොටසකට දීලා. ඔව්. මොකක්ද දෙන්න ඕන? පියවරෙන් පියවර අධියර. So for A we have T because it's about developing the system fully developed. So it's a waterfall model. පළවෙනි එකේ තියෙන සම්පූර්ණ පද්ධතියම කියන එක. B, after completion of small information system, then you decide to stop the existing system, operate with the new system. තොරතුරු පද්ධතිය දැනට තියෙන පද්ධතිය නවත්තලා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක. අපි ඒකට කියනවා ඍජු පිහිටවීම, direct deployment. So B is P. C, after monitor the new student information in initially introduced to grade 6 class, principal plans to introduce the new system to the other classes. High ශ්‍රේණියට හඳුන්වලා දීලා ඊට පස්සේ අනෙක් පන්ති වලට හඳුන්වා දෙනවා. මේකත් පිහිටුවීම අපි මේකට කියනවා, right? For this one we will say, right, pilot deployment නියමය පිහිටුවීම කියලා. So this is should be S. කොටසකට කරලා බලලා අනික් අයට කරනවා කියන එක. දැන් ඒක මෙහෙම තිබුණා නම් ඕක paste වෙනවා. මොකද එකින් එක පිළිවෙලට යනවා නම් 6 ශ්‍රේණිය 7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය. මේක එහෙමනේ මේ කියන්නේ 6 ශ්‍රේණිය කරලා ඉතුරු අයට අනෙක් පන්ති වලට. ඒතර කෙලින්ම. ඒතර නියුමමේ එන්නේ. right? නියුමමේ pilot. පොඩි එක තැනක් කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අනික් අයට apply කරන. බැලලා තියක කියලා තිබ්බනම් 6 ශ්‍රේණිය ඊට පස්සේ 7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය then ඊළඟට ඒක යනවා එහෙනම් අධීරමේ පිහිටීම නැත්නම් phase deployment කියලා. So that's why C is S. Then D, the initial system was developed into 2 input screen and 1 report. Based on the user feedback, 2 more input screens and the reports were added to the system. More features are to be added based on the future user feedback, right? That is we call phase deployment, right? So for D, we have to take R there. මුලින්ම සංවර්ධනය කරලා තියෙන්නේ මේ ඉන්පුට් ස්ක්‍රීන් දෙකක් සහ එක රිපෝට් එකක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යූසර් කියන දේවල් අනුව අපි තව තිරයක් සහ වාර්තා දෙකක් එකතු කරනවා. එහෙනම් මේක අධීරමය විදිහට පිහිටවනවා කියන එකෙන් තමයි ගන්නේ. Right. Okay. Last one. Can you quickly send me the answers for this one? Because last one, we have to list 2 benefits of computer-based information system or manual information system. We know traditionally we have manual systems. Now we have a computer-based system. What are the benefits? 2 benefits you will get by doing this. The පැරණි අපේ අත්‍යුරු ක්‍රමයට වෙනුවට පරිගණක ආශ්‍රිත තොරතුරු පද්ධතියක තියෙන වාසි දෙකක් අහනවා. Right? I want everyone to answer this. Yes, Janani, your answer is correct.
Right. Okay, so I got answers from Janani, Achira, Pramuti. That's all. Netmin, Amasha, Nadisha. Right. Speed is high, efficient, and you can do a lot of things. It's accurate, right? And it's easy. Multiple users can use it. Secure, right? Backing up is easy. Maintenance is easy. අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ මේක වේගවත් කාර්යක්ෂමයි නිවැරදි පරිශීලකයන් ගණනාවකට එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right රහස්‍යභාවය වැඩි right උපස්ත ගැනීම එහෙම නැත්නම් පිටපත් ගැනීම පහසුයි මෙන්න මේ වගේ දෙකක් දෙන්න තමයි තියෙන්නේ හොඳයි පුතේ right ඒ අපි කතා කරේ 2019 පේපර් එක